ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా IIT JEE మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ఫ్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So good morning children. So good morning to all of you. So my name is Raghuram Reddy. I am MSc graduate. So I am teaching chemistry in 10th class level, chemistry subject in 10th class level. Okay, in the 10th class syllabus in chemistry total 7 chapters is there. 7 chapters. So first one is chemical equations. So first lesson is chemical equations. Chemical equations. So first lesson is chemical equations. Chemical equations. Second one is acids, bases and salts. Acids, bases and salts. Acids, bases and salts. Next one is third one, chemical bonding. Chemical bonding. Third lesson is chemical bonding. Fourth one is classification of elements. Classification of elements. Classification of element. It is called periodic table. Periodic table. Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in electrical engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K Venkanna classes. Now K Venkanna classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi IIT and NITN faculties. Now what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. Classification of elements, it is also called periodic table. So elements are arranged in periodic table, increasing order their atomic numbers, that is called periodic table. Periodic table. So fifth one is carbon and its compounds. Carbon and its compounds. Carbon and its compounds. Next, sixth one is general principles of metallurgy. General principles of metallurgy. General principles of metallurgy. General principles of metallurgy. So these are the basic lessons present in chemistry syllabus in 10th class. So first one is
chemical equations. Second one is acid, bases and salts. Third one is chemical bonding. Fourth one is classification of elements, that is periodic table. Fourth one is carbon and its compounds. Fifth one is general principles of metallurgy. These are the basic lessons in 10th class chemistry syllabus. 10th class chemistry syllabus. So these are essential or very important in our daily life also. For example, acids, bases and salts. Acids, bases and salts. So these are generally used in our daily life. So what is acids? So acids are the substances which are sour in tasty. For example, lemon. Lemon is sour in tasty. It consists of citric acid. Citric acid. As well as apple also in sour in tasty. It is consists of malic acid. Malic acid. So acids are the substances that are sour in tasty. Sour in tasty. సో యాసిడ్స్ అనేవి ఒక పదార్థాలు లాంటివి. అవి మన టేస్ట్ చూసినప్పుడు చాలా పుల్లగా ఉంటాయి, అందువల్ల వాటిని యాసిడ్స్ అన్నాం. యాసిడ్స్ ఆర్ సోర్ ఇన్ టేస్టీ. సిమిలర్లీ బేసెస్. బేసెస్ ఆర్ ఆల్సో సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ బిట్టర్ ఇన్ టేస్టీ. టేస్ట్ చూసినప్పుడు చాలా ఒగరుగా ఉంటాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సోప్ అండ్ ఆల్సో సర్ఫ్స్, డిటర్జెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ bases. Soaps, detergents, these are all best example for bases we are using in our daily life. For example, washing of clothes. So we are using detergents and soaps. So these are consist of basic nature. Basic nature. That's why it is called bases. So bases are generally soapy in touch. So bases ను మనం టచ్ చేసినాం అనుకోండి చాలా స్మూత్గా జారిపోతూ ఉంటాయి. That is soapy in touch. Soapy in touch. Similarly, salts. So salts are formed by reaction between acids and bases. So salts అనేవి యాసిడ్ అండ్ బేస్ అవి రెండు రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి సాల్ట్ ఫామ్ అవుతాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ హోమ్స్ ఫర్ కుకింగ్ పర్పస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కామన్ సాల్ట్, దట్ ఈస్ సోడియం క్లోరైడ్, NaCl. Sodium chloride. So this is one of the salt we are using in our homes in our daily cooking purpose. It gives tasty of food. So sodium chloride is one of the salt. It is formed by reaction between acids and bases. Acid and base, that is salts. Next one is chemical bonding. Chemical bonding. Chemical bonding means the force of attraction between two atoms in a molecule. That is simply called chemical bonding. The force of attraction. రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని సింపుల్గా కెమికల్ బాండ్ అన్నాం. కెమికల్ బాండ్. ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ ఈజ్ కాల్డ్ కెమికల్ బాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ two hydrogen atoms are connected with single covalent bond. Single covalent bond. So the force of attraction between two atoms in a molecule is simply called chemical bond. Chemical bond. Next one, classification of elements. Classification of elements. So in our chemistry nearly 118 elements are discovered at now. 118 elements. So these elements are arranged increasing order their atomic number in the periodic table. So first element is hydrogen, second one is lithium, third one is second one is helium, third one is lithium, fourth one is beryllium. So elements are arranged increasing order their atomic numbers. So all these properties are discussed in periodic table. Periodic table. So hydrogen is a gaseous state element. Helium also gaseous state element. Lithium is the metal. So elements are arranged increasing order their atomic numbers in the periodic table. Total elements nearly 118 elements. Now it is arranged in periodic table. Periodic table. So next one is carbon and its compounds. Carbon and its compounds. So carbon form large number of compounds with another carbon atom, nitrogen atom, oxygen atom. So all these compounds is discussed in carbon and its compounds, like alkanes,
alkenes, like alkynes. All these compounds discussed in carbon and its compounds. Carbon and its compounds. Next, last one, general principles of metallurgy. So generally metals, generally మనకు metals ఎక్కడి నుంచి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి, ఎర్త్ క్రస్ట్ నుంచి మనకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. సో ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఉన్న మెటల్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనకు కావాల్సిన ప్యూర్ మెటల్ను ప్రిపేర్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ సెవరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫోర్, రోస్టింగ్, క్యాల్సినేషన్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్. సో ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ we discussing general principles of metallurgy. We discussed general principles of metallurgy. Metallurgy means extraction of metal from its ores, called simply metallurgy. Extraction of ore from earth crust, that is called metallurgy. That is called metallurgy. So in this chemistry syllabus, these lessons, acids according to chemical equations. So coming to our question paper pattern, 10th class. So question paper consists of two sections, section A and section B. Section A and section B. So in section A, part 1. So it is divided into 3 parts. Part 1. So in the part 1, so in the examination, it gives 6 questions. Out of these 6 questions, so we attempt only 3 questions. 3 choice is there. 3 questions. So 3 into 2. So total part 1 weightage 6 marks weightage. So out of 6 questions, so we attempt only 3 questions. 3 choice is there. So 3 into 2, 6 marks. That is part 1 weightage. Next, coming to the part 2. Part 2 is the 4 marks weightage. So 4 questions given in 4 marks. So out of these 4 questions, we attempt only 2 questions. So 2 choice is there. So 2 into 4, it is 8 marks. So part 2, it is 8 marks weightage. 2 into 4, 8 marks. Next, coming to the part 3. Part 3. Here are, this is 8 marks questions. Here 8 marks questions. 4 questions is there. Out of these 4 questions, so we attempt only 2 questions. So 2 into 4, 2 into 8, that is 16 marks. 16 marks. So this is section A consists of 3 parts, part 1, part 2 and part 3. Part 1, part 2 and part 3. Next, section B. Section B consists of MCQ questions, multiple choice questions. Multiple choice questions. So 10 questions is given in the paper, each question carries 1 marks. So total 10 marks. Total 10 marks. So total part A and part B, section A and section B, 8 plus 6, 14, 14 plus 16, 30, 16 plus 8, 24, 30, 30 plus 10. So total it consists of 40 marks. It consists of 40 marks. 40 marks. So this is the question paper pattern based on 10th class. Part A, part B and part A consists of 3 sections. Section A consists of part A, part 2 and part 3. Section B consists of only MCQs, multiple choice questions. Multiple choice questions, MCQs. 10 questions, 10 into 1, 10 marks. So this is the question paper pattern regarding new syllabus according to 22 syllabus. Okay.